Okay, students, we are going to read the poem Meeting at Night today. Meeting at Night is a beautiful poem written by Robert Browning. So, before going into the theme of the poem, I'd like to discuss a little bit about Robert Browning. Robert Browning was a poet of the Victorian age. So William Wordsworth was the poet of the Romantic age. The Romantic age started from the year 1798 to 1830. And 1830 onwards, up to the 19th century, we call it the Victorian age. Why it is called the Victorian age? The first and formidable reason for that was Queen Victoria was on the throne of England. That is why this particular age is called the Victorian age. And in that Victorian age, the most renowned poets were three. The first one, Robert Browning. The second one, Lord Tennyson. And the third one, Matthew Arnold. Beside them, certainly there were other poets too, but these three were the major poets. But we call Robert Browning and Lord Tennyson the representative poets of the Victorian age. So why this particular age has been called a separate age from the age of the Romantic period? It can never be the fact that only Queen Victoria came upon the throne of England. Why? Literally, this particular age becomes a different age of literature. কেন এই যুগটাকে আমরা একটা ভিন্ন সাহিত্যের যুগ বলে ধরছি? একটাই মাত্র কারণ কুইন ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে ছিল তা তো হতে পারে না। তাহলে সার্টেনলি পোয়েট্রি অর লিটারেচার ইট টুক চেঞ্জ। নিশ্চয়ই সাহিত্য বা কবিতা একটা পরিবর্তন গ্রহণ করেছিল। অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য চেঞ্জ? সেই পরিবর্তনটা কি? উই মাস্ট ডিসকাস দ্যাট, উই মাস্ট লাইট আপন দ্যাট. So I would like to mention one particular major event that may help us to solve the problem. আমি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলবো যে কথাটা আমাদের এই সমস্যাটাকে অনেকটা সমাধান করে দেবে. And what is that remarkable event? That remarkable event was the publication of a famous book. The name of the book is called The Origin of the Species by Means of Natural Selection. And the book was penned down by the great scientist Charles Darwin. So what is the relation of this book with the Victorian age's literature? This particular book, for the first time, questions the validity of the Holy Bible, the existence of God, the story of Genesis. Why? Now, for the first time, this great man Charles Darwin, he presents a beautiful philosophy that species, they undergo through evolution. And this present creation of mankind is an evolution that has been going on since billion trillion years ago.
So naturally, there is no God to create man. There is no God to create Adam and Eve. So the relevance of Bible has been put under question. And this question rattled the thinking mind. This age presents that confusion. Confusion of what? ঈশ্বর আছে না নেই? If there is God or there is no God. So this is the threshold of disbelief, threshold of confusion, threshold of restlessness. থ্রেশহোল্ড মানে কি? চৌকাঠ। ঈশ্বর আছে না নেই, আস্তিক না নাস্তিক, একটা ভয়ঙ্কর দ্বিধা, একটা ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব। এই যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা, অস্তিত্ব অথবা নাস্তিকতা, এই যে ডাইকটমিটা, এই দ্বিমতটা এই যুগের লিটারেচারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। That is why we call the age of Victoria is the age of confusion, or the Victorian age is the age of confusion. So look, one particular man, the name of the man is Charles Darwin, and his book has left such a massive influence over the thinking mind that the trend of literature certainly got a different direction. তাহলে এইরকম একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব আমরা যে যুগের কবিতার মধ্যে পাব, সেটা হচ্ছে কি না ভিক্টোরিয়ান এজ। কিন্তু এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ব্রাউনিংয়ের কবিতার মধ্যে একটা অন্য ফ্লেভার আছে। এটা কখনোই নয় that there was no confusion in Browning. Certainly there is confusion, certainly there is tension, certainly there is to be or not to be, that kind of dilemma. But Browning still preserves a calmness, a quietness. Why? Because Browning anchors his emotion on human relation. তার আবেগটাকে তিনি খুব সুন্দরভাবে নোঙর করলেন। অ্যাঙ্কার মানে কি? নোঙর করা। কোথায়? মানুষের সম্পর্কের উপরে। Rather to be very free and frank, he anchors on the love of man for woman. So for the first time, love starts to become, yes, interpersonal. In the Romantic era, we got the love for the creation. Here we get the love which is becoming quite interpersonal. দুই ব্যক্তির মধ্যে হচ্ছে, দুটো সত্তার মধ্যে হচ্ছে। This love sustains Browning to overcome the tension, the confusion. So Browning's love is the love of the marriage of two souls. It is the marriage of two souls. Browning always presents the philosophy that one soul merged with the another pave way for the heaven. The unification of the soul of a man and the soul of a woman merges up in love and becomes a unified whole, and that whole paves the way for heaven, and there it continues the journey. So the journey of love that begins here in this mortal world finds the perfection, the fulfillment, and the maturity in heaven. So in Browning's poetry, essentially there is the tone of love. Amidst all the chaos, turbulence, confusions, Browning sustains this relationship love in order to overcome this turbulence.
টার্বুলেন্স মানে এই ভয়ঙ্কর উথাল পাথাল অবস্থা, মানসিক দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা, এখান থেকে নিজেকে সারভাইভ করার জন্য তিনি তার মনের বিশ্বাসটা আস্তে কী করলেন, আস্থাটাকে তিনি আরেকটি মানুষের সত্তার উপরে, আত্মার উপরে তিনি রিলেশনশিপে বেঁধে দিলেন। এবং এই দুটো আত্মার রিলেশনশিপ, যেটাকে আইডিয়াল ম্যারেজ অফ টু সোলস বলছে, যার জার্নি শুরু হয় এই পৃথিবীতে। অ্যান্ড ব্রাউনিং সেজ দ্যাট দিস জার্নি ইজ নট ওভার হিয়ার, রাদার দ্য জার্নি হিয়ার বিগিনস, বাট ইট মুভস ফরওয়ার্ড to heaven, to find the maturity, to find the perfection. So Browning's journey of love is a journey that paves the path for heaven. Browning appears to be a great love poet. Here, this poem too, Meeting at Night, it is also a sweet and nice love poem written by Robert Browning. What does he present here? This particular poem, Meeting at Night, is a first part of a complete poem sequence. First part of a complete poet sequence. মানে এর আর একটা পার্ট আছে, সিকুয়েল হয় না, সিনেমায় যেমন হয়, পার্ট 1, পার্ট 2. So this first part says Meeting at Night, and the second part says Party in the morning. The first part says Meeting at Night, and the second part says Parting at morning. Parting at morning. We are going to read this first part as it has been prescribed in our syllabus. So what does the first part speak about? এই প্রথম অংশটা আমাদের কি বলছে, এর ভিতরে বিষয়বস্তু কি? লক্ষ্য করো, মিটিং মানে সাক্ষাৎকার, অ্যাট নাইট রাত্রিকালীন সাক্ষাৎকার। দ্যাট মিনস আ ইয়াং লাভার বয় ইজ প্লটিং or is making a plan or is organizing a journey to meet the counterpart, that means the lady love, most secretly. So the poem is all about the secret meeting of a young boy with his girlfriend or with his lady love. And the poem tells us all about the trials, hardships, and the journey of that young man to meet his lady love. And this entire journey, this arduous journey, Koshtoshaddho Jatra, this is the central tone of the poem. How the genuine urge of love can make a man just go through all the trials, all the tribulations, all the arduous path, so easy to meet the very beloved. যে কিভাবে একটা পুরুষের মধ্যে যদি সত্যি ভালোবাসার জেনুইন আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে এই কষ্টসাধ্য যাত্রাটাকেও সে সহজ করে তার মনের মানুষের সাথে বা তার প্রেমিকার সাথে সে সহজেই দেখা করতে পারে। সো দিস ইজ all about the meeting at night. Why meeting at night? Here night is the central imagery. রাত্রিটা হচ্ছে এখানে মৌলিক উপমা। এই রাত্রি কী করছে? কাভারিং অফ দ্য এন্টায়ার মিটিং, মেনটেনিং দ্য secrecy of the meeting, the clandestine approach of the young man, সবটা গোপনে রাখতে হবে। সেই গোপনীয়তার জন্য এইখানে নাইট ইমেজারি কাজ করছে। নাইট ইজ আ বিউটিফুল ফ্যান্টাস্টিক মেটাফোর ইউজড বাই ব্রাউনিং টু কভার আপ দ্য এন্টায়ার মিটিং। উই আর ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এরা। তোমরা হয়তো এই 21st সেঞ্চুরিতে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকের জগতে বা মেসেঞ্জারের জগতে ভাবছো প্রেম আবার এত গোপন কী হলো? ইটস সো ওপেন, তাই না?
খুব মজা করে একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসীর কথা আছে, তাই না? লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট, মডার্ন এজের ম্যারেজ। বাট ভিক্টোরিয়ান এজে অ্যাজ দ্য ম্যাটার ওয়াজ এন্টায়ারলি সিক্রেট অ্যান্ড সেক্রেট, পুরো ব্যাপারটা গোপন ছিল এবং পবিত্র ছিল। সো the flavor of love has become so nice, so fine, so beautiful. It has become artistic. So this particular young man, as he belonged to the Victorian age, keeping all the love affairs a secret matter, he is in a most clandestine way going to meet the lady love. খুব গোপনে, তাই না, খুব সন্তর্পণে সে যাচ্ছে তার প্রেমিকার সাথে দেখা করছে। এই গোপনীয়তাটা, তাই না, এটাই হচ্ছে কবিতার সেন্ট্রাল, তাই না, অ্যাট্রাকশন। সো দিস ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট।